wood apple juice, বেলের শরবত। উপকরণ: পাকা বেল বড় আকারের একটি, চিনি 8 টেবিল চামচ, গুঁড়া দুধ 1 কাপ, পানি 8 কাপ। প্রণালী: বেল ফাটিয়ে বেলের শাঁস পানিতে কিছু সময় ভিজিয়ে রাখুন। ভেজানো হলে হাত দিয়ে চটকে বা কুচলে ছেঁকে নিয়ে 1 ঘন্টা ফ্রিজে রাখতে হবে। এবার কুচলে নেওয়া বেল রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে গুঁড়া দুধ ও চিনি দিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার বেলের শরবত। উপকরণ: পাকা বেল বড় আকারের একটি, চিনি 8 টেবিল চামচ, গুঁড়া দুধ 1 কাপ, পানি 8 কাপ। প্রণালী: বেল ফাটিয়ে বেলের শাঁস পানিতে কিছু সময় ভিজিয়ে রাখুন। ভেজানো হলে হাত দিয়ে চটকে বা কুচলে ছেঁকে নিয়ে 1 ঘন্টা ফ্রিজে রাখতে হবে। এবার কুচলে নেওয়া বেল রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে গুঁড়া দুধ ও চিনি দিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার বেলের শরবত। Ingredients: ripe wood apple big size 1 piece, sugar 8 tablespoon, powder full cream milk 1 cup, water 8 cup, Processing: break the ripe wood apple and take out all the fiber from it. Wet in fresh water or filtered water for few times. Then squeeze well all the wood apple fiber. Filter the juice with thin cloth and keep into refrigerator for 1 hour. After 1 hour, take out the juice and pour milk powder, sugar and water in blender jar. Then blend till smooth. Serve the wood apple juice instantly. Ingredients: ripe wood apple big size 1 piece, sugar 8 tablespoon, powder full cream milk 1 cup, water 8 cup. Processing: break the ripe wood apple and take out all the fiber from it. Wet in fresh water or filtered water for few times. Then squeeze well all the wood apple fiber. Filter the juice with thin cloth and keep into refrigerator for 1 hour. After 1 hour, take out the juice and pour milk powder, sugar and water in blender jar. Then blend till smooth.
Serve the wood apple juice instantly.